Are you preparing for ESIC entrance exam? Then this video is for you. Why this video means? Because this video is not only stressing on the exam, it is focusing on overall career development. Because exams and qualifying in the exam is not a goal. Whatever you are learning, that has to be remembered for a long time and it should be helpful in your career. Because nurses without a knowledge is like a going into the war without a sword. So knowledge is very important. Hello everyone, welcome back to my channel. Today I came with another topic, that is the cardiovascular system. So today we are going to see the MCQs on the topic cardiovascular system. Let's get started. So let's get started. So before starting MCQs, just we want to see that what contains cardiovascular system contains what blood vessels. Okay, na? So here all that abnormal things are related with the blood vessels only. Okay, so cardiovascular system contains mainly blood vessels which divided into arteries. Okay, arteries lo kuda two types untai, elastic and the muscular. Okay, and again it is divided into arterioles. Okay, these have three layers, that is tunica adventitia, tunica media and tunica intima. Okay, these are the main regulators of the peripheral vascular resistance. Again it is divided into capillaries. Okay, and these are the smallest blood vessels. Average diameter is 8 mm. Okay, exchange between the blood and the tissue takes place through the walls of capillaries. Okay, this is the just a short description about the cardiovascular system. Now we will start the MCQs. So the first condition is, first MCQ is a condition in which we see the abnormal bulge or ballooning in the wall of an artery. Ante abnormal bulge and like expansion, okay, inflammation of the arteries, like ballowing the walls of the artery, looks like a balloon. Okay, so that condition called what? So they have given the options like hypertension, hypotension, aneurysm and Buerger's disease. So can you guess the answer? Okay, so did you guess? The answer is aneurysm. Okay, so what hypertension ante entidi ante this is the pressure. Okay na, the pressure through which the blood is exerted in the arteries. Okay na, ante blood vessels lo బ్లడ్ అనేది ఎంత ప్రెషర్తో వెళ్తుంది అనేది దాన్ని మెజర్ చేస్తారు కదా, దట్ ఈజ్ డిఫైన్ ద హైపర్ టెన్షన్ ఆర్ హైపర్ టెన్షన్. ఓకేనా, అంటే ఎక్కువగా ఉంటే హైపర్ టెన్షన్ అంటారు, తక్కువగా ఉంటే హైపో టెన్షన్ అంటారు. సో అది ఒక ప్రెషర్ అనమాట, సో కండిషన్ కాదు. ఇంకా బర్గర్స్ డిజీజ్ అని అంటే ఏంటిదనంటే it is characterized by the clotting or thrombosis. Okay na, occurring of the clotting and thrombosis in the blood vessels. Because of this there will be the inflammation of the blood vessels. Okay na, and mainly typically వీటిని మనము legs అంటే peripheral areas లో చూస్తాము, that will leads to gangrene అనమాట. So that is the condition of the Buerger's disease. So the answer will be the aneurysm. Okay, and the next point is, it is the disorder in which the blood vessels of the fingers and toes become abnormally closed off. Ante this is the one condition in which the blood vessels, okay na, ekkadi blood vessels, fingers and the toes, ante peripheral areas, it becomes abnormally closed off. Means there is not a condition or anything, ante it is just like abnormally closed off. So what we will call that condition? So they have given the options like hypertension, okay, Buerger's disease, Raynaud's disease and peripheral vascular disease. Can you guess the answer? So the answer is Raynaud's disease. Okay, so previous మనము ఫస్ట్ దాంట్లోనే మాట్లాడుకున్నాం what is hypertension. It is the pressure, okay na, pressure exerted by the blood vessels, okay na, when the blood is flowing in the arteries. Buerger's disease అంటే ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసాము. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ లైక్ formation of the clottings and thrombosis. Because of that there is a
ఇన్ఫ్లమేషన్ ఇన్ ద బ్లడ్ వెజల్స్. ఓకేనా. పెరిఫెరల్ వాస్కులర్ డిసీజెస్ అంటే ఏంటిది అంటే దిస్ ఇస్ ద డిజార్డర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద హార్ట్. ఓకేనా. అంటే పెరిఫెరల్ ఏరియాస్లోనే దట్ ఈస్ ఆర్టరీస్ విల్ బికమ్ థిక్కనింగ్. ఓకేనా. లేకపోతే ఆర్టరీస్ అనేవి స్టీనోసిస్ అయిపోతాయి లైక్ నారోయింగ్ ఆఫ్ ద ఆర్టరీస్ which is there is a problem of the blood flow anamata. That conditions are called blood vascular diseases, that is peripheral. So Raynaud's disease antene it is a phenomena, means Raynaud's phenomena. It is a rare disorder that affect the mainly blood vessels of the toes and the fingers. Okay na, avi abnormal ga closed off అయిపోతుంది అనమాట. That is condition is called the Raynaud's disease. So second one the answer is C. And the third one is పెరిఫెరల్ వాస్కులర్ డిజీజ్ ఇంక్లూడ్స్ ఎక్సెప్ట్. ఓకేనా. పెరిఫెరల్ వాస్కులర్ డిజీజ్లో కంటైన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఎక్సెప్ట్ అని అన్నారు. సో మనము ఆల్రెడీ సెకండ్ ఆప్షన్ దగ్గర చూసాం. పెరిఫెరల్ వాస్కులర్ డిజీజెస్ అంటే ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద పెరిఫెరల్ ఏరియాస్. ఓకేనా. ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ద హార్ట్. ఓకే, దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్. సి ఎప్పుడైనా ఎంసీక్యూస్ చేసేటప్పుడు యూ షుడెంట్ అబ్జర్వ్, అంటే మీ ఫోకస్ అంతా ఆప్షన్స్ మీద ఉండకూడదు, మొత్తం ఫోకస్ క్వశ్చన్ మీద ఉండాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ని బాగా క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత దెన్ యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ ద ఆన్సర్స్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద ఆప్షన్స్. ఓకేనా. అలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఎ క్లారిటీ, బికాస్ క్వశ్చన్స్ అనేవి చాలా కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ టైప్లో ఇస్తారనమాట. సో అది కరెక్ట్గా మీకు అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ మీ ఫోకస్ మొత్తం క్వశ్చన్ మీద ఉండాలి. సో క్వశ్చన్ మీద ఉండి దాని తర్వాత దట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఫస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ఇంక్లూడ్స్ అని చెప్పారు. సో ఇంక్లూడ్స్ అన్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనం ఈ ఎక్సెప్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్సెప్ట్ అని ఒక వర్డ్ ఒక్కటి తీసేసేయండి, ద క్వశ్చన్ చేంజెస్. ఓకేనా. క్వశ్చన్ లుక్స్ డిఫరెంట్. అందుకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ను బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. సో హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ లైక్ పెరిఫెరల్ వాస్కులర్ డిజీజ్ ఇంక్లూడ్స్ బట్ ఎక్సెప్ట్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి బట్ ఒక్కటి తప్ప అని అర్థం. సో హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ అథెరోస్క్లీరోసిస్, Raynaud's disease, Buerger's disease and aortic aneurysm. ఓకేనా. సి అథెరోస్క్లీరోసిస్, Raynaud's disease and Buerger's disease ఇవన్నీ పెరిఫెరల్ వాస్కులర్ డిజీజ్ బికాస్ దిస్ ఆల్ ఎఫెక్టింగ్ ద blood vessels of the toes and the hands. ఓకేనా, that are peripheries. Aortic aneurysm అంటే where the aortic valve will present in the heart, and we have learned that the peripheral vascular disorders includes all the peripheral areas except the heart, outside of the heart. So ikkada aortic aneurysm anedi heart related disorder. So answer will be the aortic aneurysm. So like this you have to attempt the MCQs. Okay na. And the next point is the inflammation of the veins called. Okay na. So inflammation of the veins. So what, this is the direct question, no need of explanation also here. So the A is what the options they have given: varicose veins, coronary atherosclerosis, thrombophlebitis and phlebectomy. Okay na. So వెరికోస్ వెయిన్స్ కండిషన్ ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో డ్యూ టు ద ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ ద వెయిన్స్ విల్ లూజ్ దేర్ ఎబిలిటీ టు పుష్ ద బ్లడ్ బ్యాక్ టు ద హార్ట్ అనమాట. సో అలా ఎందుకంటే డ్యూ టు ద లాస్ ఆఫ్ ఎలాస్టిసిటీ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద వెరికోస్ వెయిన్. ఎలాస్టిసిటీ లూజ్ అవ్వడం డిఫరెంట్, ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేది డిఫరెంట్. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ నాట్. దెన్ కొరోనరీ అథెరోస్క్లిరోసిస్ అని అంటే ఏంటిదంటే దట్ ఈజ్ ఆల్సో like bulging of the arteries but due to the accumulation of the lipids or fats. Okay na, avi fats lipids deposition avadam valla akkada blood vessels anevi bulge aitundi, that leads to coronary atherosclerosis. So that is also different from the inflammation. So thrombophlebitis ante eppudaina manam itis అని చూస్తే అది inflammation. So ikkada answer is the thrombophlebitis. Okay na, it's the inflammation of the veins due to the thrombus. Okay na. So usually inflammation of the veins is called the phlebitis only, but they have given the answer ikkada thrombophlebitis అని ఇచ్చారు. బట్ సి డి అంటే ఫ్లెబెక్టమీ అంటే ఎక్టమీ అని అంటేనే రిమూవల్. ఓకేనా, రిమూవల్ ఆఫ్ వెయిన్. ఇక్కడ ఫ్లెబైట్ రిమూవల్ ఆఫ్ ద వెయిన్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ద ఆన్సర్. సో దే హ్యావ్ గివెన్ హియర్ thrombophlebitis. So that will be the answer. Okay na. Otherwise they will give only to confuse you. Okay na. So that main 4 options look, the answer is the phlebitis, that is the inflammation of the veins.
And the next one is the strangling in the chest. What do you mean? Ante strangling in the chest ante ardham entidi? Okay na, strangling ante entidi is just like a pain. Okay na, pain, tightness, gattiga patteyadam. Okay, so what they have given the options here: myocardial infarction, mitral valve prolapse, angina pectoris, and angina stenosis. Can you guess the answer? So the answer is angina pectoris. Okay, angina pectoris. Okay, so myocardial infarction ante entidi? It is the tissue damage anamata. In that myocardium ఏదైతే టిష్యూ ఉంటుందో there will be the damage in the myocardium tissue. సో అక్కడ blood supply అనేది ఉండదు. That leads to the myocardial infarction. Mitral valve prolapse ante entidi? There are two valves will be present in the heart, mitral valve and the tricuspid valve. So mitral valve prolapse aitadi because of the elasticity lose. Okay na, lose avadam valla mitral valve anedi prolapse ante padipotundi. It won't come into the same position. So that condition is called the mitral valve prolapse. Angina stenosis anante there is no such word of angina stenosis. Stenosis ante it is a narrowing, but angina is the Latin word in order to express the pressure or a pain in the heart. Okay na, so that is this thing. But stenosis, narrowing is what here? So there is no such word like angina stenosis. Just they will give like these words in order to confuse you. So the strangling in the chest means pressure in the chest. Okay, that's the condition is called the angina pectoris. The answer is angina pectoris. And the next question is the narrowing or blockage of the mitral valve. Okay, so they have narrowing or blockage of the mitral valve ante I have told you. Okay na, left side mitral valve, tricuspid valves will be present. So mitral valve anedi ఒకవేళ narrow అయినా or blockage or obstruction of the valve, ఆ కండిషన్ని ఏమంటారు? సో దే హ్యావ్ గివెన్ ద ఆప్షన్స్ లైక్ వాల్వులర్ హార్ట్ డిజీజ్, మైట్రోస్టీనోసిస్, mitral valve prolapse, myocardial infarction. Okay, so what could be the answer? Just guess and tell me. So if you have guessed, it will be the true. That is the mitral stenosis. Okay, C, narrowing or blockage anantene, narrowing means the place will be the less. Okay, danne stenosis అని అంటారు. That's why it is a mitral stenosis ante narrowing of what? Mitral valve. So that is called mitral stenosis. So mitral valve prolapse ante it is the loss of elasticity. I have already told that both of the valve flaps will be enlarged and that supporting muscles will be too long. Okay na, so avi instead ga close avvavanamata, avi collapse అయిపోతూ ఉంటుంది. That condition is called the mitral valve prolapse. Myocardial infarction I have already explained. Valvular heart diseases anante that is related to the heart condition. Okay na, so it is not the stenosis. Okay, so the answer is mitral stenosis. And the next point we will see the condition that occurs. Okay, the condition that occurs when heart's aortic valve does not close tightly. Okay na, so the condition where the heart aortic valve they have asked, aortic valve which does not close tightly, what that condition called? So they have given the options like aortic valve regurgitation, mitral valve regurgitation, tricuspid valve regurgitation, and heart valve regurgitation. Can you guess the answer? Okay, so the answer is mitral valve regurgitation. They are asked only aortic valve does not close tightly, then it called be aortic valve regurgitation. So what do you mean by regurgitation? Okay, regurgitation ante it is insufficiency or incompetency to close or to come to the correct position. Valves ante ela untai, tight ga undi when the blood passes from that and again it comes into the same position. Kani ala same positions ki raakunda aa valves prolapse avadam kani loose avadam valla em avutundante
దట్ వోంట్ కమ్ ఇన్ టు ద కరెక్ట్ పొజిషన్. ఆ కరెక్ట్ పొజిషన్లో రానప్పుడు ఏమవుతుందంటే దేర్ విల్ బి సమ్ బ్యాక్ ఫ్లో ఆఫ్ ద బ్లడ్. ఓకేనా, ఆ బ్యాక్ ఫ్లో అనే దాన్నే కండిషన్ని రీగర్జిటేషన్ అని అంటారు. సో ఇక్కడ రీగర్జిటేషన్ అనేది దే హ్యావ్ గివెన్ ద పొజిషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద ట్రైకస్పెడ్ వాల్వ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రైకస్పెడ్ వాల్వ్ రీగర్జిటేషన్. ఒకవేళ మైట్రల్ వాల్వ్ ప్రొలాప్స్ అయితే దాన్ని మైట్రల్ వాల్వ్ రీగర్జిటేషన్ అంటారు. హార్ట్ వాల్వ్ రీగర్జిటేషన్ అని ఉండదు, బికాస్ హార్ట్ కన్సిడర్స్ హోల్ పార్ట్. అందులోని మైట్రల్ వాల్వ్, ట్రైకస్పెడ్ వాల్వ్, అయోటిక్ వాల్వ్ అన్నీ కలిసి ఉంటాయి. సో దెర్ ఈస్ నో సచ్ వర్డ్ హార్ట్ వాల్వ్ రీగర్జిటేషన్. దానికి అయోటిక్ వాల్వ్ రీగర్జిటేషన్ అని అంటారు. సో హియర్ దే హ్యావ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో ఆస్కింగ్ డైరెక్ట్లీ వెన్ హార్ట్స్ అయోటిక్ వాల్వ్ డస్ నాట్ క్లోజ్ టైట్లీ. సో దాని కండిషన్ ఏమంటారంటే ఇది. సో దెర్ ఈస్ నో సచ్ word like heart valve regurgitation. Okay, then we will see the next point, that is inflammation of the tissue layers surrounding the heart is referred to as. Okay na, if there is a inflammation about the layers which are surrounding to the heart, that condition is called what? So they have given the pericardial effusion, B pericarditis, C myocarditis and D rheumatitis. So can you guess the answer? So the answer is pericarditis. Okay na. So pericardial effusion ante entidi, it is the accumulation of the fluid in the pericardium layer. Okay na. So ikkada inflammation ani adigaru. So the option A is not correct. Myocarditis ante kuda inflammation of the tissue layer of the myocardium. Okay, rheumatitis, there is no such word as a rheumatitis. Okay na, because rheumatitis is what? ఇట్ ఈస్ రుమాటిక్ ఫీవర్ అన్న ఉండొచ్చు, రుమాటిక్ మయోకార్డియా ఇన్ఫాక్షన్ అలా ఉండొచ్చు, బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు ద ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ద స్ట్రెప్టోకోకస్ ఇన్ఫెక్షన్. స్ట్రెప్టోకోకస్ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది స్ప్రెడ్ అయ్యి దానివల్ల ఏదన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దాన్ని రుమాటిక్ అని అంటారే తప్ప దేర్ ఈజ్ నో సర్చ్ వర్డ్ యాజ్ ఎ రుమాటైటిస్. ఓకేనా. సో ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ఇక్కడ టిష్యూ లేయర్ సరౌండింగ్ ద హార్ట్ అని అన్నారు. సో ఫస్ట్ లేయర్ వీ విల్ సీ ద పెరికార్డియం ఓన్లీ. సో దిస్ మీన్స్ ఇక్కడ దాన్ని రిఫర్ ఓన్లీ పెరికార్డైటిస్ అని అంటారు. ఓకే, మయోకార్డైటిస్ విల్ నాట్ బి ద ఆన్సర్. ఓకే, అండ్ ద 9th one is it is an autoimmune inflammatory disease that may develop as a complication of the streptococcus infection. ఆల్రెడీ ఇక్కడ చదివాము ఇక్కడ రుమటైటిస్ అనే దగ్గర. సో దెన్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్సో సేమ్ రిలేటెడ్ టు దట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ ఆటో ఇమ్యూన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిజీజ్ దట్ మే డెవలప్ యాజ్ ఎ కాంప్లికేషన్. ఓకే, యాజ్ ఎ కాంప్లికేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెప్టోకోకస్ ఇన్ఫెక్షన్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఎండోకార్డైటిస్. దే హ్యావ్ గివెన్ ద ఆప్షన్స్ లైక్ కార్డియోజెనిక్ షాక్, rheumatic fever and D is the cardiomyopathy. Can you guess the answer? It is already have told that rheumatic fever. Okay, see endocarditis అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లమేషన్ ఆఫ్ ద ఎండోకార్డియం లేయర్. ఇక్కడ ఎక్కడ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆటో ఇమ్యూన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిజీజ్ అని అడిగారే కానీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ అని చెప్పలేరు. సో ద ఆప్షన్ ఏ కాదు. కార్డియోజెనిక్ షాక్ అంటే ఏంటి? సో షాక్ అంటే ఏంటిది? ఇట్ ఈస్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ పంపింగ్ ద బ్లడ్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ టు ద ఆల్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో అక్కడ ఆ బ్లడ్ సప్లై అనేది తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది? ద పేషెంట్ విల్ అండర్ గో షాక్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కార్డియోజెనిక్ షాక్ వెన్ దెర్ ఈస్ ఏ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద హార్ట్. ఓకేనా, బికాస్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అండ్ దెర్ ఈస్ నో పంపింగ్ ఆఫ్ ద blood to the all of the parts, then it is called cardiogenic shock. We will see so many shocks. Okay na, related to the condition we will consider which type of shock it is. ఇక్కడ కార్డియోజెనిక్ అంటే హార్ట్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి దట్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ కార్డియోజెనిక్ షాక్. బట్ ఇక్కడ ఆటో ఇమ్యూన్ ఇన్ఫ్లమేటరీ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఆప్షన్ బి ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. కార్డియోమయోపతి అంటే ఏంటిది? కార్డియో అంటేనే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద హార్ట్, మయోపతి అంటే ఎన్లార్జ్మెంట్. ఓకేనా, సో ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద మజిల్స్ ఆఫ్ ద హార్ట్ విచ్ మేక్స్ ద హార్ట్ టు లుక్స్ బిగ్. సో దట్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ ద కార్డియోమయోపతి. సో హియర్ ఆల్సో ద ఆప్షన్ డి ఈస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ద రుమాటిక్ ఫీవర్. సో ఇలా మీరు ప్రతిదీ ఇక్కడ చూడండి, మనం నేర్చుకుంటుంది ఓన్లీ ఒక 10-15 MCQs అయినా కూడా ఐఎమ్ కవరింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బికాస్ నేను ఆప్షన్స్లో వర్డ్స్ అంటే ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నది కూడా ఎలా అంటే అక్కడ ఆ టాపిక్ గురించి కూడా మనం నేర్చుకున్నాం అనుకోండి, వీఆర్ కవరింగ్ దట్ ఆల్సో. సి ఇక్కడ 9th
మనం ఓన్లీ రుమాటిక్ ఫీవర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. బట్ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్ హియర్ అబౌట్ ద ఎండోకార్డైటిస్, కార్డియోజెనిక్ షాక్ అండ్ కార్డియోమయోపతి గురించి కూడా నేర్చుకున్నాం. లైక్ దట్ ఇన్ ఈచ్ వన్ MCQ వీఆర్ లర్నింగ్ 3 more MCQs ఆల్సో. సో లైక్ దట్ ఐఎమ్ కవరింగ్ ఇన్ సో దట్ మీకు బాగా అర్థమవుతుందని అందుకే అంటున్నాను. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ లర్నింగ్ ఎనీథింగ్, ఎస్పెషల్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద మెడికల్, యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అండ్ ద లర్న్. ఎందుకంటే చెప్తున్నాను కదా, మనము హ్యూమన్ లైఫ్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. వాట్ ఎవర్ ద knowledge we are taking. See, without knowledge the nurses can't be a nurse, because we are not a machineries. Okay na, akkada machines laga work cheyalemo. Oka machine paadaipote we can replace with another machine, but oka human life ni pote we can't replace with the another human. Anduke manaki knowledge anedi chaala important. So don't learn for the sake of the marks, learn for the knowledge. Okay, so then only you can stand anywhere. Okay, so we are going out of the syllabus. Okay, come to the point. The next is the point. It is the problem that occurs with the heart's electrical system. Ante ikkada problem ekkada undi? Heart's electrical system. Heart electrical system ante enti? Which control the rate and the rhythm of the heartbeat. Okay na? So what we will call that condition. So the maloksa chaltan, it is the problem that occurs with the heart's electrical system which control the rate and rhythm of the heartbeat. So they have given the options like cardiomyopathy, cardiogenic shock, congestive heart failure, heart block. Can you guess the answer? Already we have learned this thing. So kottadi edi వచ్చిందో that will be the answer. Just guess it and comment section lo pettandi. Okay, the answer is heart block. Okay na? Already we have learned cardiomyopathy. Cardiomyopathy ante the enlargement of the heart. Cardiogenic shock ante it is unable to pump the blood to the all parts of the body, that leads to cardiogenic shock. Congestive heart failure ante entidi? It is the function of the heart is becoming fail because of due to the multiple reasons. Okay na? That leads to congestive heart failure. So here we are talking about the heart's electrical system. Okay na? So that the condition is called the heart block. Adi heart block ante entidi? Okavela electrical impulses anevi delay aina, stop aina, the heart does not beat regularly anamata. So that condition is called heart block. Okoksaru antam kada heart attack ani ochindani. So in the medical terms we will use the heart block. Okay, so adi partial first degree, second degree, third degree untundi. Okay, the correct answer is the heart block. So the next point is failure of the right side of the heart caused by the prolonged high blood pressure in the pulmonary artery and right ventricular of the heart. That cause what? Okay, so failure of the right side of the heart which caused by the prolonged high blood pressure in the pulmonary artery. So and right ventricular of the heart called what? So they have given the options like right-sided heart failure, cor pulmonale, pulmonary edema, congestive heart failure. So can you guess the answer? So the answer is cor pulmonale. What do you mean by this? Means it is the failure of the right side of the heart caused by the prolonged high BP in the pulmonary artery and the right ventricular of the heart. Okay, so that's why it is right-sided heart failure anante it involves the right part of the whole heart, but in the cor pulmonale it is involving only the pulmonary artery and the pulmonary artery. That's why it is called cor pulmonale. And pulmonary edema means the name itself it is telling that it is due to the accumulation of the fluid in the pulmonary artery. Congestive heart failure means it is the whole part of the heart. Okay na? Whole part of the heart which is failed to deliver the oxygen and the blood supply to the whole part of the body. That is called congestive heart failure. Here they are asking only one side of the heart. So the answer is cor pulmonale. I hope you have understood the topic. So mostly I have covered all the things. Okay na? Okavela edanna meeku doubts unna regarding about this system, just drop me a message in the comment section. I will explain your doubts or clarify it. Okay na? See, once again I'm stressing and telling that
without knowledge or without rational, without explanation, if you learn the things, you can't remember for a long time. Just whatever you are learning, కొంచెం చదివినా కూడా అండర్స్టాండింగ్ వేలో రేషనల్ వేలో చదవండి. దట్ విల్ బీ రిమెంబర్ లాస్ట్. ఓకేనా? ఇట్ విల్ రిమెంబర్ ఫర్ ఏ లాంగ్ టైమ్. ఓకే ఓకే దెన్ take care. Bye. If you like my video, please like, share and subscribe. Okay, we will meet in the next video. Until then, take care. Bye.